안녕하세요. 한걸음입니다. 24년 초 비트코인 현물 ETF 승인 여부를 앞두고 승인을 기다리는 투자 회사와 SEC 간의 만남이 지속되고 있습니다. 이와 관련된 그레이스케일 CEO의 팍스뉴스 인터뷰 내용입니다. What do you think is going to happen here? Grayscale is one of about a dozen firms to apply for a spot Bitcoin ETF in the middle of lots of changes in terms of regulations for this area of the market. What are you expecting? Well, I got to say, Maria, we've never seen this level of engagement with the SEC that we've had over these last couple of weeks. We're really getting into the granular details of how spot Bitcoin ETFs would come to market. You know, for us, this is the #1 mission of the firm. Ticker GBTC, Grayscale Bitcoin Trust. This is our flagship fund, and we've been working to uplist it to a spot Bitcoin ETF for years now, and we remain optimistic. This is a matter of when, not a matter of if. So what specifically are the details that the SEC is looking at? I mean, all we've heard so far is that the SEC is getting too heavy a regulatory hand when it comes to this. Even if the players involved do agree some regulation is necessary here. What kind of details are most important that we need to understand? Well, I think with a new commodity like Bitcoin being offered through the ETF wrapper, they want to ensure that the appropriate investor protections are made available, and that this falls in line with other commodity-based ETFs, which there are now hundreds, if not thousands, of them here in the United States. And so, really having the opportunity to constructively engage with them on the creations, the redemptions, each of the mechanics that would underpin the product, really suggests a lot of optimism to us that these are some of the final things we may need to get from the SEC in order to have those approvals in hand. Well, maybe, but, if you look at the most recent Senate Banking Committee hearing, JP Morgan CEO Jamie Dimon was pretty adamant that he would ban all crypto if he was in government. Watch this. I've always been deeply opposed to crypto, Bitcoin, et cetera. You pointed out the only true use case for it is criminals, drug traffickers, anti-money laundering, tax avoidance, and that is a use case because it is somewhat anonymous, not fully, and because you can move money instantaneously, and because it doesn't go through, as you mentioned, all these systems have built up over many years, know your customer, sanctions, OFAC, they can get bypass all of that. If I was the government, I'd close it down. What do you say to that, Michael? Well, I would say, Maria, that all executive CEOs, they're entitled to have their own opinion around new technologies like Bitcoin and crypto more broadly. But I would also say at the same time, it is those exact institutions that, you have spokespeople like this coming out speaking about crypto that are already well underway into changing their business models and their offerings to account for the needs of the modern day investor. And that includes having services made available for assets like Bitcoin and crypto. 이 인터뷰에서는 크게 두 가지 내용을 이야기하고 있습니다. 첫 번째로는 SEC와 긴밀하게 이야기하고 있다는 점과 결국에는 시간의 문제지 언젠가는 반드시 ETF가 승인이 될 거라는 점입니다. 두 번째는 JP모건의 제레미 다이먼이 가상화폐 시장에 대해서 보는 관점, 즉 가상화폐는 범죄자들이 사용하는 것이며 본인이 정부의 관료라면 가상화폐 시장을 막을 것이라는 이야기를 하고 있고, 이에 대한 그레이스케일 CEO의 의견을 묻고 있습니다. 저는 개인적으로 가상화폐 시장에 대한 사람들의 관심이 점점 커질수록 결국 돈이 몰릴 것이라고 생각하고 있습니다. 전문적인 투자자들은 비트코인 ETF의 승인 이후 가상화폐 시장에 대해서 과거 금 ETF가 처음 생긴 이후 금 시장이 커진 것과 비교하고 있는데, 정확하게 얼만큼의 자금이 유입될지 여부에 대해서는 아무도 모르겠지만 큰 틀에서 장기적인 우상향을 할 것은 거의 확실하다고 생각하고 있습니다. 또 우리가 이번 인터뷰에서 집중할 내용은 JP모건 제레미 다이먼 CEO의 이야기인데, 여기에서 그는 가상화폐 시장에 대해서 매우 부정적으로 이야기하고 있습니다. 하지만 투자자로서 우리가 실제로 관찰해야 되는 부분은 JP모건에서 하는 말이 아닌 실제 그들의 행동입니다. 최근 JP모건은 가상화폐 팀의 인원을 3배나 늘렸습니다. 가상화폐 시장이 커지지 않을 것이 확실하다면 이렇게까지 인원을 투자할 필요가 없을 텐데, 그들의 CEO가 말하는 이야기와는 반대의 움직임을 보이고 있는 것입니다. 이번에 ETF 승인이 될 가능성이 높다는 것은 현재 사실이라고 생각됩니다. 하지만 모든 일들이 그렇듯 예상과 실제의 상황이 맞지 않을 수도 있습니다. 다만 이번 승인 여부와 상관없이 많은 기관 및 젊은 사람들이 가상화폐 투자에 조금씩 더 오픈되어 가고 있기 때문에
결국 장기적으로는 우상향할 것이라고 생각하고 있습니다. 오늘의 영상이 도움이 되었다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.